Welcome to Brindhavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divyadesa Pasarams and much more. Today we all celebrate Sri Jayanthi or Krishna Jayanthi. Just as Swami Desikan said, Jayanti Sambhavam Dhama Vaijayanti Vibhushanam. Jayanti is always related to Sri Jayanthi or Krishna Jayanti. Or as we celebrate, let us go on a yatra to the Pancha Krishnaranya Kshetram. That is, Pancha means 5. Krishnaranya Kshetram, for where Krishna is celebrated. It's very unique that these 5 Kshetrams, the Perumal is not Kannan. It is actually other Perumal, Govindanarayan. But all the Utsavas are basically Krishna. So it is called Pancha Krishnaranya Kshetram, and they are all related to Lord Krishna. The Kshetrams are Thirukannamangai, Thirukannamangai, Thirukannapuram, Kabisthalam and Thirukovalur. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindhavan will focus on 4 pathways to Vaishnava-anubhavam: Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas as music, Divya Kshetra Mahimai and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathaaryam Mande Vedanta Desikam Sri Jayanthi Daya Patram Deepatyadi Gunadhamam Yatindra Pravanam Mande Ramyajamataram Munim. The 5 places are situated between Kumbakonam and Nagapattinam. There are all a few kilometers, less than 50 kilometers between Kumbakonam and Nagapattinam. Thirukovalur is the only one place which is little farther away, which is near Vizhupuram. They are all situated in Tamil Nadu. All the 5 places are basically overnight journey from Chennai. They can be reached either by train, bus or by car. Now we come to the Pancha Krishnaranya Kshetram. We see the Gopura, Gopura Darsanam, Kodi Punyam. All the 5 Krishnaranya Kshetrams have great Gopurams with stunning architecture. While Thirukannangudi and Thirukannamangai have 5-tier Gopurams, Thirukannapuram has 7 tiers and it is 100 feet tall. Thirukovalur is a very stunning structure. It is 11-tiered Rajagopuram with a lot of architecture and kalasam on the top. It is 192 feet tall and it is the 3rd tallest Gopuram in Tamil Nadu, next only to Srirangam and Srivilliputturu. Now we'll come to the Sthala Purana. Thirukannangudi is a place where Krishna found his home. Kudi means home or Kudi. Kannanoda Kudi. So it's called Thirukannangudi. Sage Vasishta made a butter Lord Krishna and was praying to the butter Krishna statue. Because of his bhakti, the butter never melted and the Krishna remained as such. One day, a little boy came to the hermit
And when the sage came, he started running. The Krishna statue also started running along with the little boy and came to a forest or aranyam where many sages were praying. And Vasishtha caught him and Perumal gave him the darshan with Shankam, Chakram and Gada. All the sages requested Perumal to stay and bless the devotees who come to the Kshetra. Because Kannan found his home or his kudi in this place is called Thirukannangudi. There is a very interesting story which connects Thirumangai and Thirukannamangai. Thirumangai was building the temple wall or the Mudhal for Srirangam temple, and he needed money for that. He heard there is a golden statue of Buddha in Nagapattinam, and he thought if he gets that, he will be able to make enough money to build the wall. So he goes to Nagapattinam, brings the golden statue of Buddha and comes to Thirukannamangai. So he's sleeping at night. He is little concerned. So he digs a hole and puts the Buddha under the mud and sleeps under a puli. Puli is tamarind tree. So when he sleeps there, he tells the Pulemaram, wake me up if somebody comes. So the next day morning when he comes, the landlord comes there and Thirumangai is still sleeping. So what did this tree do? The tree did not sleep through the night. It started pouring its leaves out, Thirumangai, to wake him, to say that the landlord is there asking for his place. So when he came, Thirumangai got up and told the landlord, this is my place, so you are not to come here. But the landlord said, no, this is my place, and who are you? So they had a varak between the two of them. So when they had varak, they had a confrontation, and it went to a court of justice those days. So then Thirumangai says, I do have the documents for this land, so let me go and get it to you tomorrow. He says, okay. And the landlord also agrees. So he goes back to Srirangam, never to come back. So the varak or the court cases is not completed. So it's called Thira varak. Then as he's going, he asks for water. He feels very thirsty and he's asking for water. People are refusing to give him, and he calls. So he gives shapam to the place saying, Ora Kanara, there is the well in this place will always be dried up. Then there is a person who comes, he says, Swami, I'm thirsty, give me some water. So what he does is, he throws a stone on, and then he says, go dig there, I'll get some water. There is water in that place. And then Kaya Magiram. Then when Perumal gives him darshan at this place, he takes the Magirambu, the Magiramaram, and the Magirampu and does puja to it. So it was Kaya Magiram, that Magirambu that Magiramaram does not get dried up. So these four things are very much related between Thirumangai and Thirukannangudi. It is called as a proverb or paramari. Urangapuli, Thira Vazhku, Ura Kinaru, and Kaya Magiram. Next, we will see the Sthala Puranam of Thirukannamangai. Brahma goes to Kshetrabdi to request Srimad Narayanan to get the Vedas from the Asuras, because they just took it away. And it
finds he is not there. Madhu and Kaitapa tell Brahma that Bhagavan is in Bhulokam to marry Sri Mahalakshmi, who is doing penance in Thirukannamangai. Brahma does not find Perumal when he comes to Thirukannamangai and starts doing penance in the Pushkarni, in thinking about Sriman Narayana, pleased with the penance of Brahma, gives him darshan, calling him Vatsa. Vatsa means my beloved child. What a beautiful sight. Is another interesting thing. King Upavarasiras came to Thirukannapuram after fighting the Asuras. Many rishis were doing tapas there and standing on one leg. It looked like a cornfield or samai field. So the king cut the rishis, thinking they were all samai fields, to quench his thirst. The rishis went and complained to Bhagavan Saurirajan in Thirukannapuram. And he came as a 16-year-old boy and won over the king, Upavasiras. And the king was amazed, saying, me being defeated by a 16-year-old boy? Impossible. And then Bhagavan chose him, his real form, with Chankam, Chakram and Kada, and gives him 2 boons. When he realizes folly, he gets also Ashtaksha Mantra Upadesam, and he says, you will stay in this place, blessing the devotees. Secondly, I will give my daughter Padmini in marriage to the Lord. So here in this Kshetram, apart from Sri Devi, Bhudevi and Neela Devi, there is also Padmini Tayar, who is the daughter of King Upasiras. Kabisthalam is another beautiful place, Perumal giving Gajendra Moksha to an animal, that is Gajendra, who is the king of the forest, the elephant. The story goes, as we all know, Gajendra is a devotee of Sriman Narayana. Every day he takes the pushpa from this one and offers to God and offers to Perumal, and he is a very staunch devotee. And Bhagavan is always very pleased with his devotees when they are very true to their heart. One day, when Gajendra was in the tank, in the kolam, a crocodile came and started biting his legs. And Gajendra could not bear the pain. So whom would he call? He called Adimulame. He called Perumal. Perumal was always ready with his vahanam, Garuda. And then he came flying. And then he throws his discus or the chakra, which goes and falls on the crocodile's neck, killing the crocodile and opening its mouth, relieving the Gajendra. Here, 2 people get relief, or 2 animals get relief. One is the crocodile, who's gifted to be sent to Moksham directly by Perumal's darshan, and the Gajendra, the elephant, also is relieved from his pain. This is the way Perumal comes
directly flying to each one of his bhaktas to help them in their time of need. This is a very good lesson for all of us to learn that if you have Purna Vishwasam in Perumal and call him, he is always there with you to help you at your time of need. Tirukovalur is another beautiful Kshetram, which is only one of the 5 Pancha Krishnaranya Kshetram, which is outside of the Kumbakonam Nagapattinam ring. It is near Viluppuram, as we all saw. Here, Perumal takes Vamana Avataram. Vamana is a small human being, very small. He comes as a dwarf, in fact. So, Mahabali is a great devotee of Perumal, and he gets his boon from Perumal. And he is very devout. The Indras, the Devas are all very concerned that if Mahabali is so devout, then he will be overtaking the Indra, which is not really right. So Perumal says, okay, now it's time for Mahabali to get moksha. So Perumal comes as a small little dwarf and asks him, give me something there, and does yachakam to Mahabali. Mahabali says, please ask whatever you want. And he says, give me 3 steps of land. That will be enough. Mahabali was very curious. 3 steps of land, is that enough? And Perumal in dwarf form says, yes, that's more than enough for me. So, as the practice goes, he pours water on for Perumal, and then he says, okay, now take 3 steps. Now Perumal shows his Swaya Rupam, or his actual Rupam. He puts 1 foot in the ground and whole of the earth is occupied, and he puts the other foot on the sky. He says, that's occupied. Now I got already 2 steps. O king, how do I get my 3rd step? Where do I go? Then Mahabali, then realizing that Perumal himself has come, he falls at the feet of Perumal and says, put the 3rd step on my head. And Perumal puts the 3rd step on the head, as you all see. And he gives moksham to Mahabali. This is Tirukovalur. It's a beautiful Perumal with the right leg up and the left leg on the ground. Now let's see the Kshetra Visesham, or the speciality of each Kshetra. Perumal is the same, but each place he has played a different role, or he's played a different game to show us, for us to enjoy. Thirukannangudi. First we'll start with Thirukannangudi. Gudi means home. Here, Krishna found his home. The little butter Krishna made by Vasishtha Maharishi found his home here. This also relates to Mahabharata, where Krishna was tied by Yashoda and is called Damodaran. Similarly here, the Perumal was tied by the rishis, so he is called Damodar Narayana. Next, when we come to Thirukannamangai, the beauty is, during Mahabharata, during Krishna avatar, Krishna is always with the Gopikas. Here, he is only with the Mahalakshmi, or Taya, or Mangai, whom he marries after he is being pleased with her penance. And for the celestial wedding, all the 33 crore devas, 30 mukkodi devargal vandu
Kandukalittana. They all came and enjoyed the wedding. What a beautiful place for us to visit, where Perumal and Thaya's wedding happened after Thaya's penance. Sthala Visesham of Thirukannapuram goes like this. It is called the Ashtaksha Mantra Siddhi Kshetra. This is where the Ashtaksha Mantram Om Namo Narayana got Siddhi, it got finalized. It has the 7 punyas. Kshetram is Krishnaranya Kshetram. The Nadi is Kaveri. Vanam is the Dandakaranya Vanam. Puram, or the place, is called Thirukannapuram. Pushkarani is called Nitya Pushkarani. Vimanam is called Utpavaladavaka Vimanam. And Bhagavan is in the form of Ashtakshara Mantra. This is a very unique this one indeed. Next, when we come to Kabisthalam, the Visesham is Bhagavan shows his bhaktas, I will be there at your time of need. He tells us, and this is very truly he came down, as he came down for Gajendra, the elephant, calling Adimulame. The Visesham of Tirukovalur is Bhagavan gives darshan to all the 3 Mudhal, Bhudatalvar, Peyalvar and Poigai. The story goes that first Bhudatalvar came in and he found a room to stay for the night, and he was lying down. Then after some time Peyalvar comes there. He finds the same room and comes to stay there. Both of them, Bhudatalvar and Peyalvar, are sitting in that place. And next, Poigai comes there. When 3 of them come, there is no place for 3 of them to sit. So all the 3 of them are standing. And as they do that, in the darkness, Perumal gives them the darshan. And they start singing in praise of the Lord, which of Sriman Narayana, which we will see a little later, what the songs were. Oruvar kidakka, iruvar irukka, moovar nirka, which means 1 person can lie down, 2 can sit, and 3 can stand in the given space. So all the 3 Azhwars had Bhagavan darshan at the same time in this place. It's a beautiful place. Sthala Vruksham is another important thing, where each of the places has their own very special tree which is unique to that place. Thirukannangudi and Thirukannamangai, it is Magizha Maram. For Kabisthalam it is Parijata Maram, and for Tirukovalur it is Punnai Maram. These flowers are offered to Perumal. Now we'll see the Perumal and Thayar in the Kshetram, in the Moolavar and the Utsavar. The Moolavar Perumal is in Thirukkannangudi, is Loganatha Perumal or Nilavega Perumal. He is in a blessing posture, Ninda Thirukolam, with Abhihastam and facing east. Thayar is Loganayaki Thayar. Utsavar Perumal is Damodar Narayanan, keeping his hand on his hip, just like as in Vannarvali. Utsavar Thayar is called Aravindavalli. Very similar to Madrigasram Thayar. She is also called Aravindavalli. In Thirukannamangai, the Moolar is Bhaktavatsala Perumal, is also called as Pattaravi Perumal. And Utsavar is Perumbura Kadal. Thayar is Kannamangai Nayaki and Abhishekavalli. Perumal is in Ninda Thirukolam, facing east. Thirukannapuram Perumal and Thayar. The Moolavar is Nilavega Perumal. Utsavar is Sauri Rajan. Thayar is Kannapura Nayaki, Periya Pirati.
Sri Devi, Andal and Padmini. Perumal is in Nindathur column facing east, Varadahastam and Prayoga Chakra. In Kabisthalam, Mulavar is Gajendra Varada, Adimula Perumal. Tayar is Ramamani Valli. Potramarayal. Utsavar is Tayar is Shanbhagavalli. Kadanda Thirukolam. Perumal is in Bhujangasayana. In Thirukovalur, Mulavar Perumal is Ulagalanda Perumal, Thiruvikrama. Tayar is Pushpavalli or Pungodaraja. Utsavar is Ayanar Gopalan. Perumal is in Nindathur column and he is facing east. The right leg is up in the air and the left leg is on the ground as he showed himself to Mahabali. Now we'll come to the Pushkarani or the temple tank. It's a place which makes the salts sacrosanct. Thirukannangudi, the Tirtham or the Pushkarani is called Sravana Pushkarani or Nitya Pushkarani. In Thirukannamangai, it is Darshana Pushkarani because Thirumal gives darshan to Brahma and calls him Vatsa. Vatsa means as my beloved child. And in Thirukannapuram it is Nitya Pushkarani. Thirukovalu, it is a Pennai river or Krishna or Chakra river. In Kabisthalam it is Gajendra Pushkarani or Kapila Pushkarani. The Vimanam of each of these places is also unique. In Thirukannangudi, it is Utpala Vimanam. Thirukannamangai is also Utpala Vimanam. Thirukannapuram, Utpalavatka Vimanam. In Kabisthalam, it is Kakanakriti Vimanam. In Thirukovalur, it is Srikara Vimanam. In those days, each of these temples was built in a very unique way and they had their own architecture. Thirumangai in Periya Thirumozhi, in the 9th Patta, the 9.1, he sings 10 pasrams in praise of this Perumal. Vangama munnir vari nirapperiya valarvin anemevi sangama ranga tadamalar undi samama meni yantalaivan angam ஆறு ஐந்து வேள்வி நால் வேதம் அருங்கலை பயின்று ஏரி மூன்றும் செங்கையால் வளர்க்கும் துளக்கமில் மனத்தோர் திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே. He says how the Nilamaya Perumal or Vangamamundi stands in Thirukannangudi. For Thirukannamangai, Thirumangai has sung 14 pasarams. In Periya Thirumozhi, there are 12 pasarams, 10 in the 7th centum, 1 in the 10th centum and 1 in the 11th. In Sri Jayanthi there is 1 pasaram and Periya Thirumozhi there is 1 pasaram. Perumbura kadalai adal yetrinai பெண்ணையானை எண்ணில் முனிவர்க்கு அருள் தரம் தவத்தை முத்தின் திரள் கோவையை பத்தராவியை நித்திலத் தொத்தினை அரும்பினை அலரை அடியேன் மனத்து ஆசியை அமுதம் பொதியின் சுவை கரும்பினை கனியை சென்று நாடி
கண்ணமங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே. Thirukannapuram, there are 128 pasurams. Periyazhwar has sung 1 pasuram, Andal has sung 1, Kulasekaralvar has sung 10, Thirumangai has sung many pasurams in Periya Thirumozhi, and Thirumangai also sings again in Thirunadantadagam, Sri Jayanthi and Periya Thirumozhi, and Nammalvar in Thiruvaimozhi has sung 1 pasuram. So all total there are 128 pasuram. We will just listen to 1 pasuram, Thirukannapuram. We will now recite Periya Thirumozhi, 8th Pattu, 1st pasuram. சிலை இலங்கு பொன்னாழி தின்படை தண்டு ஒன் சங்கம் என்கின்றாளால் மலை இலங்கு தோள் நான்கே மற்ற அவனுக்கு எற்றே காண் என்கின்றாளால் முலை இலங்கு பூம்பயலை முன்போடு அன்போடு இருக்கின்றாளால் கலை இலங்கு மொழியாளர் கண்ணபுரத்து அம்மானை கண்டாள் கொலோ. சில இலங்கு பொன்னாழி தின்படை தண்டு ஒன் சங்கம் என்கின்றாளால் மலை இலங்கு தோள் நான்கே மற்ற அவனுக்கு எற்றே காண் என்கின்றாளால் முலை இலங்கு பூம்பயலை முன்போடு அன்போடு இருக்கின்றாளால் கலை இலங்கு மொழியாளர் கண்ணபுரத்து அம்மானை கண்டாள் கொலோ. Kabisthalam Gajendravardha Perumal has 1 pasuram sung by Thirumangai in his Nanmugan Thiruvandhadhi. It is a 50th pasuram. So we will recite the Taniyan and then the pasuram. நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை நான்முகனுக்கேரார் சிவன் பிறந்தான் என்னும் சொல் சீரார் மொழி செப்பி வாழலாம் நெஞ்சே மொய்ப்பூ மழிசை பரன் அடியே வாழ்த்து. கூற்றமும் சாரா கொடிவினையும் சாரா தீமாற்றமும் சாரா வகையறிந்தேன் ஆற்றங்கரை கிடக்கும் கண்ணன் கடல் கிடக்கும் மாயன் உரை கிடக்கும் உள்ளத்தெனக்கு. கூற்றமும் சாரா கொடிவினையும் சாரா தீமாற்றமும் சாரா வகையறிந்தேன் ஆற்றங்கரை கிடக்கும் கண்ணன் கடல் கிடக்கும் மாயன் உரை கிடக்கும் உள்ளதெனக்கு. In Tirukovalur, we have the bhagyam of all the 3 Mudhalvars, Bhudathalvar, Poigai and Peyalvar, singing together for Perumal as they all had the Darsanam together, as we already saw in the Oruvar Padukka, Iruvar Irukka, Movar Nirka, within the same room. They all sing. Poigai sings in the Mudhal Thiruvandhadhi. Bhudathalvar sings in the Irandam Thiruvandhadhi. And Peyalvar sings in the Moondam Thiruvandhadhi. கைதை சேர் பூம்பொழில் கச்சி நகர் வந்துதித்த பொய்கை பிரான் கவிஞர் போரேறு வையத்தடியவர்கள் வாழ அருந்தமிழ் நூற்றந்தாதி படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து. வையம் தகழியா வார்க்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல் மாலை இடராழி நீங்குகவே என்று. வையம் தகழியா வார்க்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல் மாலை சுடர் ஆழி நீங்குகவே என்று. என் பிறவி தீர இறைஞ்சினேன் இன்னமுதா அன்பே தகழி அளித்தானை நன்புகழ் சீதத்தார் முத்துக்கள் சேரும்
கடல் மல்லை பூதத்தார் பொன்னங்கழல் அன்பே தகழியா ஆர்வமே நெய்யாக என்புருகு சிந்தை இழுதிரியா நண்புருகி ஞானச் சுடர் விளக்கேற்றினேன் நாரணர்க்கு ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான். அன்பே தகழியா ஆர்வமே நெய்யாக என்புருகு சிந்தை இழுதிரியா நண்புருகி ஞானச் சுடர் விளக்கேற்றினேன் நாரணர்க்கு ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான். சீராரும் மாடத் திருக்கோவலூர் அதனுள் காரார் கருமுகிலைக் காணப்புக்கு ஓராத் திருக்கண்டேன் நீண்டுரைத்த சீரான் கடலே உரை கண்டாய் நெஞ்சே உகந்து. திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் செரும் கிளரும் பொன்னாழி கண்டேன் புரிசங்கம் கை கண்டேன் என் நாழி வண்ணன் பால் இன்று. திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் செருக்கிளரும் பொன்னாழி கண்டேன் புரிசங்கம் கை கண்டேன் என் நாழி வண்ணன் பால் இன்று. ராமானுஜயா பாத்திரம் ஞானவைராகபூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம். குருமுகமனதீத்ய பிராஹ வேதான் அசேஷான் நரபதி பரிக்ளுப்தம் சுல்கம் ஆதாத்து காமः ஸ்வசுரம் அமரவந்தியம் ரங்கநாதஸ்ய சாக்ஷாத் द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि. மின்னார் தடமடில் சூழ் வில்லிபுத்தூர் என்னொரு கால் சொன்னார் கடற்கமிலம் சூடினோம் முன்னாள் கிழியறுத்தான் என்றுரைத்தோம் கீழ்மை சேரும் வழியறுத்தோம் நெஞ்சமே வந்து. பாண்டியன் கொண்டாட பட்டர் பிரான் வந்தான் என்று ஈண்டிய சங்கம் எடுத்தூத வேண்டிய வேதங்கள் ஓடி விரைந்து கிழியறுத்தான் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று. வெண்ணை அளைந்த குலுங்கும் விளையாடு பொழுதியும் கொண்டு திண்ணனை இவ்விரா உன்னை தேய்த்து கிடக்க நானொட்டேன். எண்ணெய் புளிப்பழம் கொண்டு இங்கெத்தனை போதும் இருந்தேன் நன்னல் அறிய பிரானே நாரணா நீராடவாராய். வெண்ணை அளைந்த குணுங்கும் விளையாடு பொழுதியும் கொண்டு திண்ணனை இவ்விரா உன்னை தேய்த்து கிடக்க நானொட்டேன். எண்ணெய் புளிப்பழம் கொண்டு இங்கெத்தனை போதும் இருந்தேன் நன்னல் அறிய பிரானே நாரணா நீராடவாராய். கன்றுகள் ஓடச் செவியில் கட்டெரும்பு பிடித்திட்டால் தென்றி கெடுமாகில் வெண்ணை திரட்டி விழுங்குமா காண்பன். நின்ற மராமரம் சாய்த்தாய் நீ பிறந்த திருவோணம் இன்று நீ நீராட வேண்டும் எம்பிரான் ஓடாதே வாராய். பேச்சு முறை உண்ணக் கண்டு பின்னையும் நில்லாதென் நெஞ்சம் ஆய்ச்சியர் எல்லாரும் கூடி அழைக்கவும் நான் முளை தந்தேன். காய்ச்சின நீரோடு நெல்லி கடாரத்தில் பூரித்து வைத்தேன். வாய்த்த புகழ் வண்ணா மஞ்சனமாட நீவாராய். கஞ்சன் புணர்ப்பில் வந்த கடிய சகடம் உதைத்து வஞ்சகப் பேய் மகள் துஞ்ச வாய்முலை வைத்த பிரானே. மஞ்சளும் செங்கழு நீரின் வாசிகையின் ஆறு சாந்தோம் அஞ்சனமும் கொண்டு வைத்தேன் அழகனே நீராடவாராய். அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி அக்காரம் காலில் சொப்பட நான் சுட்டு வைத்தேன் தின்னல் உறுதியேல் நம்பி. மென்முலையார்கள் சிறுபுறம் பேசிச் சிரிப்பர். சொப்பட நீராட வேண்டும் சோத்தும் பிரான் இங்கே வாராய்.
எண்ணெய் குடத்தை உருட்டி இளம் பிள்ளை கிள்ளி எழுப்பி கண்ணை புரட்டி விழித்து கழக்கண்டு செய்யும் பிரானே உண்ணக்கனிகள் தருவன் ஒலிகடல் ஓத நீர் போலே வண்ணம் அழகிய நம்பி மஞ்சனம் ஆட நீவாராய் கறந்த பாலும் தயிரும் கடந்துரி மேல் வைத்த வெண்ணெய் பிறந்ததுவே முதலாக பெற்றறியேன் எம்பிரானே சிறந்த நற்றாய் அலர் தோற்றும் என்பதனால் பிறர் முன்னே மறந்தும் உரையாட மாட்டேன் மஞ்சனமாட நீவாராய் கண்டினை வாலோலை கட்டி கனிகள் உதிர எறிந்து பின்னர் தொடர்ந்தோடி ஓர் பாம்பை பிடித்து கொண்டாட்டினாய் போலும் நீந்திரத்தேன் அல்லேன் நம்பி நீ பிறந்த திருநல்நாள் நன்று நீ நீராட வேண்டும் நாரணா ஓடாதே வாராய் பூணி தொழுவினில் புக்கு புகுதி அழிந்த பொன்மேனி காணப் பெரிதும் புகப்பன் ஆகிலும் கண்டார் பழிப்பர் நான் எத்தனையும் இலாதாய் நப்பினை காணில் சிரிக்கும் மாணிக்கமே என் மணியே இவாராய் கார்மலி மேனி நிறத்து கண்ண பிரானை உகந்து கார்மலி வங்கொங்கை யசோதை மஞ்சனமாட்டிய ஆற்றை பார்மலி தோல் புதுவைக்கோன் பட்ட பிரான் சொன்ன பாடல் சீர்மலி செந்தமிழ் வல்லார் தீவினையாதும் இலரே கார்மலி மேனி நிறத்து கண்ண பிரானை உகந்து வார்மலி கொங்கை யசோதை மஞ்சனம் ஆற்றிய ஆற்றை பார்மலி தோல் புதுவைக்கோன் பட்டப்பினார் சொன்ன பாடல் சீர்மலி செந்தமிழ் வல்லார் தீவினையாதும் இலரே. பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். Hearing to Yasoda Mata's call to have bath, Krishna comes and has his bath, which we call the holy bath or the Thirumanjanam. After his Thirumanjanam, he gives us darshan in different forms in the Pancha Krishnaranya Kshetram. So in Thirukannangudi, we see here his Panguni Thirukalyanotsavam, and in Thirukannapuram we see the Masi Mahotsavam. In Thirukannamangai we see Perumal's Parivaita Utsavam on Vijayadashmi day, how he goes on the Kudravahanam for hunting. And in Kavisthalam we see the Pavitrotsavam, which Pavitra means sacrosanct, very pure. In Tirukovalur, we see Perumal's Sri Jayanthi Utsavam or Krishna Jayanthi Utsavam, and also we see Perumal in Annapachi Vaganam. Very beautiful sight indeed. After having darshan of the Pancha Krishnaranya Kshetram and understanding the Sthala Puranam, the Sthala Mahimai, the Sthala Vruksham, and a few of the Azhwar Pasurams, we now come back home with a feeling of great joy of having had Perumal Darshanam. Dhanyosmi to Perumal for giving us this great opportunity to see all the 5 Krishnaranya Kshetrams: Thirukannangudi, Thirukannamangai, Thirukannapuram, Kabisthalam, and Tirukovalur. Kavitarkika Sammaya Kalyana Gunasaline Srimate Venkatesaya Vedanta Gurave Namah.
ஆழ்வார் எம்பெருமானாகிய திருவடிகளே சரணம். ஓம் நமோ நாராயணாய நமக. Adiyo Dasoham for having joining us in our Pancha Krishnaranya Kshetram Divya Darshanam. Dhanyosmi from Parthasarthi family. See you all in our next yatra. Thank you, and from Parthasarthi family, please share with like-minded friends the Vaishnava Anubhavam on Brindhavan. Adiyo Dasoham, Parthasarthi Srinivasan family.